Hi everyone. In the previous class, we have studied about the structure of a C++ program and how we can write a small piece of Hello World program code. Today, we will be studying about different types of tokens like keywords, identifiers, constants, operators, etc. So, token is basically a smallest element of a program. That is, when we are going to write a program is a combination of these type of tokens. That is, we can have keywords, identifiers, constants, etc. കുറേ ടോക്കൺസ് കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം. ഹെൻസ് എ ടോക്കൺ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. They can be classified as mentioned. It is given below as keywords, identifiers, strings, operators, constants, etc. So the first token is keywords. Keywords are the predefined or reserved word that is always reserved by the system. Keywords എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. ആ കീവേഡ്സിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ആ കീവേഡ്സിനെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. സോ ഈച്ച് കീവേഡ് ദിസ് കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം, ഇതൊക്കെയാണ് C++ലുള്ള കീവേഡ്സ്. സോ ഈച്ച് കീവേഡ് ഇസ് ബേസിക്കലി മെൻറ്റ് ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം. So as a result, since they are already predefined, we cannot use this keyword as variables, because by doing so, we are trying to assign a new meaning to the keyword, which is not allowed. Int ആണെങ്കിൽ long ആണ്, register, return, then float. ഈ integer, float അതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. then auto, break അതൊക്കെ ഇതിലുള്ള കീവേഡ്സ് ആണ്. സോ ഇത്രയും കീവേഡ്സ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഓരോ കാര്യം പെർഫോം ചെയ്യാനാണ്, ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് കീവേഡ്സ് ഓൾറെഡി പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ആസ് എ യൂസർ നമുക്കത് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാണ്ട് നമുക്കതിനെ വേറെ ആയിട്ട് വേരിയബിളായിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അസൈൻ എ ന്യൂ മീനിങ് ടു ദാറ്റ് കീവേഡ്. സോ ഹെൻസ് വി cannot യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ടേം. So these are the keywords which are supported by C++, auto, bake, case, character, etc. You can read the remaining keywords. Next, you have a small 2 points about the keywords. That is, you can have a keyword as a predefined purpose in the language, and they are not allowed to use as variables and constants name. Variables എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന names, then constant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരാത്ത constants. അതിനൊക്കെ കീവേഡ്സിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീവേഡ്സ് അല്ലാണ്ട് യൂസർ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെയിംസിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ. ദേ ആർ യൂസ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ, എ ഫംഗ്ഷൻ, ഓൺ അറേസ്. ഈ വേരിയബിൾ എന്താ, ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, അറേസ് എന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് സെഷൻസിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഹെൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് യു കനോട്ട് യൂസ് ദ predefined keywords as identifiers. So whenever you are using an identifier, there are certain rules that you should be followed while naming that identifier, and provided the C++ is case sensitive. So these are the rules. They must begin with a letter or underscore. Then they can have only letters, digits or underscore, no other special character. And also white spaces are not allowed. That is, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്പേസ് കീ ഉണ്ടാവില്ലേ, സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ കീവേഡ്. സോ പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ഇത്രയും 4 റൂളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ സം വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ. ഹിയർ യു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്കോർ നെയിം. ഇത് വാലിഡ് ആണ്, കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആണ്, അണ്ടർസ്കോറും ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, ഓക്കെ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കീവേഡ് ഓൾസോ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഏജ്. ഇതും ഓക്കെ, അണ്ടർസ്കോർ ഒന്നുമില്ല, സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. Y2000 ഓക്കെ, അണ്ടർസ്കോർ ഇല്ല, സ്പേസ് ഇല്ല, കീവേഡും അല്ല. Y2K ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇസ് 2000Y, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ നമ്പർ. നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദം. ഹിയർ യു ഹാവ് X = Y, ഈക്വൽ ടു പറ്റില്ല, J-20 മൈനസ് പറ്റില്ല, ഓൺലി അണ്ടർസ്കോർ ഇസ് അലൗഡ്. ദെൻ TLD സിമ്പിൾ വിത്ത് റിക്കി, ആ സിമ്പിൾ പറ്റില്ല. ദെൻ സ്റ്റാർ വിത്ത്
മൈക്കിൾ ആ സ്റ്റാറും പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സാണ്. ദെൻ ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ കേസ് സെൻസിറ്റീവ്. ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഹലോയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഹലോയും രണ്ടും രണ്ട് വേരിയബിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ ആം ഐ 3 രീതിയിൽ എഴുതിയതും ആർ യൂണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ്. So here you can see some legal identifiers. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എ സ്റ്റാർ ഇത് പറ്റില്ല, കാരണം ദിസ് ഇസ് എ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇസ് നോട്ട്. ദെൻ ഇൻറ്റീജർ ഇസ് എ കീവേഡ്. സ്കോർ ഓക്കെ, ഇതും പറ്റില്ല കാരണം ഹൈഫൺ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്, ഹാഷ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കീവേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ബേസിക്കലി അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം. മീൻസ് അത് ഓൾറെഡി ഒരു കീവേഡാണ് നമുക്കറിയാം, പിന്നെ എന്തിനാ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് 3 is starting and it is a number, so hence it is not possible. Next you can come with constants and variables. Constants എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫുൾ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നവരെ. its value does not get updated or changed. വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഇൻറ്റീജർ ആവാം, ഫ്ലോട്ട് ആവാം, ക്യാരക്ടർ ആവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരാം. നമ്മളതിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും അതിന് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് വരാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വേരിയബിൾസിന് ചേഞ്ച് വരാം, അങ്ങനെ. So they are also called as literals, and literals are basically the source code representation of a fixed value. Here constants are treated just like regular variables except that their values cannot be modified after the definition. Once they are defined, we cannot modify them because it is a constant. ഇപ്പോൾ x equal to 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നവരെ x will be equal to 5. ഒരു ചേഞ്ചും എക്സിന് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. These constants can be of any basic data type and can be divided into integer constant, floating point, character constant, string constant and boolean value constants. So ഏത് തരത്തിലും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള ഇൻറ്റീജർ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഡെസിമൽ വരാം, ഒക്ടൽ വരാം, ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വരാം. ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ബേസ് 10, ഒക്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് 8 ആൻഡ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് 16. സോ ഇൻറ്റീജർ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ഇല്ലേ, പോയിന്റ് വാല്യൂസ് വരാത്തതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീജർ. ന്യൂമറിക്കൽ ലിറ്ററൽ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർ എക്സ്പെറൻഷ്യൽ പാർട്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, 0, -9, 22. അതൊക്കെ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സും വരാം, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സും വരാം. ഈ -9 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആണ്, 22 is positive integer. So these are the integer constant. Once they are being defined, you cannot change their definition. Next you have floating point constant. Floating points എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവും. Like point values. Here you can see 3.14, 314.5. ഇതൊക്കെ ഓക്കെ, ബട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത്ര ഇല്ലീഗലാണ്, കാരണം ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻറ്റീജർ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 മാത്രമാണ് ലീഗൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദ ലാസ്റ്റ് 3 ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 2 ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ്. ഇനി ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ വി ഹാവ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ക്യാരക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓർ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു this, you have certain characters in C++. They are preceded by a backslash and they have a special meaning and they are called as escape sequences. You can study escape sequence in detail. Here you can see 2 double slash, then a slash and a slash b, a slash n, a slash t. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ എ ബി എഫ് അതൊക്കെ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. So ഒരു സ്ലാഷ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ്. ഈ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലതും പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം
ന്യൂ ലൈനാണ് തരുന്നത്. ദെൻ /t എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ്, /b ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ടാബ്, ആ സ്പേസിനെയാണ്. സോ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു അലേർട്ട് വേണമെങ്കിൽ /a അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ ഇതെല്ലാം ഓരോ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസുമായിട്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 ക്യാരക്ടർ ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മോർ ദാൻ 1 you have, it is known as string constant. So a string literal is basically a sequence of characters which is enclosed in double quotation marks. Here you have double quotation marks. Hello dear is mentioned in double quotes and it is string constant. Here it contains characters which are similar to the character constant we have already studied. We have plain character, you have escape sequence, then you have universal characters. എല്ലാം എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് A to Z വരെയുള്ള എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ ബ്രേക്ക് എ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ യൂസിങ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ദം യൂസിങ് വൈഡ് സ്പേസസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആ ലൈനിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് തേർഡ് ലൈനിൽ ഡിയർ ആണ്. സോ ആ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തീരുന്നത് തേർഡ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് സ്ട്രിങ്. ഹെലോ ഡിയർ ആണ് സ്ട്രിങ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ differentiate them in 2 lines by using wide spaces. Next you have boolean value constant. Boolean value എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ zeros and ones. There are two boolean literals and they are part of, that is a value of true representing true and a value of false representing 0. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 1, false ആണെങ്കിൽ 0. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 0 സമയത്ത് ട്രൂ ആവണമെന്നുണ്ട്, 1 സമയത്ത് false ആവണമെന്നുണ്ട്. സോ ബൂളിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് zeros and ones ആണ്. സോ ബൂളിയൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓർ, എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ, എക്സ്നോർ, അതൊക്കെ ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, ഡബിൾ കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഓർ, ആൻഡ്, നെഗേഷൻ, അതൊക്കെ ഈ ബൂളിയൻ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Next you have variables. Variables are also containers for storing data values. Variables എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ വേരി. So it provides us with named story that a program can manipulate. And you know already C++ variables are case sensitive. If we are defining int a equal to 5 and we are performing a plus 1, ആ a 5 ഉള്ളത് a plus 1 കഴിയുമ്പോൾ 6 ആവും. ബട്ട് a പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അതിന് ചേഞ്ച് വരില്ല. Here you have different types of variables defined with the keywords. For example, integer that is int. It stores integer whole numbers without decimal such as 123 or -123. Then you have double. ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സിലും കൂടി വരുന്നതാണ്. ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടും വരുന്നത് ഡെസിമൽസും വരാം, നെഗറ്റീവ്സും വരാം. ദെൻ ക്യാരക്ടർ ക്യാർ എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് സ്റ്റോ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ സച്ച് ആസ് സ്മോൾ എ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ബി. പിന്നെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ഇൻ സിംഗിൾ കോട്ട്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് സ്ട്രിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. യു ഹാവ് ഹെലോ വേൾഡ്, മോർ ദാൻ 1 ക്യാരക്ടർ. Then you have bool, that is boolean, stores value with 2 states, true or false. So thus we come to an end of this session. We have come across constants, variables, then different type of tokens, keywords, identifier, etc. ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ. എന്തായാലും ടോക്കൺസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, കീവേഡ്സും വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. So that's all for today. Thank you.